Welcome back to Ingua News. The All India Mahila Congress marked its 41st Foundation Day at GCCI Panjim. Leader of Opposition Yuri Elema emphasized the critical role of Goa Mahila Congress in 2027 state elections. Leaders highlighted its women's empowerment, welfare initiatives, and efforts to address social issues across the state. ऑल इंडिया महिला काँग्रेस हे 15 सप्टेंबर 1984 या सालान स्थापन जाल्ले आणि त्या वेळच्यो आमच्यो आदले प्रधानमंत्री लेट श्रीमती इंदिरा गांधीजींचे ही ब्रेन वेव असली नाल्यार आयडिया असली की महिला काँग्रेस हे सेपरेट फ्रंटल ऑर्गनायझेशन अशें स्थापन जावचें आणि हे कित्याक तर त्या टायमा वयले जो काळ आसलो जेन्ना महिलेक इक्वल रायट्स इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज मेळनासलेल्यो तर एक महिलेंका समान संधी समानता सन्मान हे मेळचे म्हणून हिची स्थापना जाल्ली. ऑल इंडिया महिला काँग्रेस सतत महिलेंचे मुद्दे घेवन महिलेंचो एक आवाज म्हणून वावरता. तितून ऑल इंडिया महिला काँग्रेसचे खूबशे पयलींचे तुम्ही हिस्ट्री पळयत जाल्यार हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्ट्रगल सॅक्रिफायस अँड सर्वीस टू द नेशन. आणि आयज एक अतिशय अभिमानान हांव हांगा उबें रावलेलें आसा. ह्या एक जस्ट ऑर्गनायझेशनचे न्हू जाल्यार ही एक महिला काँग्रेसची चळवळ हेचो आयज हांव पार्ट आसा नाल्यार आय एम अ पार्ट ऑफ सच अ organization which has glorious legacy of sacrifice and service to the nation. आमची त्या टाइमची जी आदली पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्रीमती इंदिरा गांधीजी is an idol to all of us. Personally to me she is. And सांगपाचें म्हटल्यार जर आमी म्हणटली एक बळकट महिला कशी आसची याचे जर एक्झाम्पल्स आहेत नाल्यार एक महिला कितें करूंक शकता हे कोणी विचारलें जाल्यार श्रीमती इंदिरा गांधीचें नांव घेवचेंच पडटा. मेल डॉमिनेटेड जी सोसायटी त्या टायमार आसतना श्रीमती इंदिरा गांधीजीन अशे खुबशे कार्य केले. फक्त पार्टी खातीरच न्हू तर देशा खातीर म्हणून ती खूब वावरली. आपले जिवाचे आनी प्राणाचे थॉट दिनासतना नाल्यार विचार करनासतना ती झुजला ह्या देशा खातीर. अशे टायम आशिल्ले की त्या टायमार एक महिला लिडर म्हणून पाकिस्तानाचे 2 तुकडे करून उडयले. आयज ते बांगलादेश आनी पाकिस्तान आसा. तशेंच जेन्ना अमेरिकन फोर्स आमचेर अटॅक करताली शी स्टूड देअर स्ट्रॉंग अँड सेड नो डुईंग एनीथिंग प्लीज रिसीव बॅक. त्यांचे स्मरण करून आम्ही आयज त्यांना एक मोठ्या ताळी देऊन श्रद्धांजली अर्पण करतो. ऑल इंडिया महिला काँग्रेस जशी वावरता तशीच गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस सुद्धा खूप वर्ष जाली वावरत येत आसा. महिलांचे सक्षमीकरण महिलांक न्याय मेळचो ह्याच्या खातीर आमचो सतत संघर्ष चालू असता. For us, Congress is the ultimate because of Congress we are what we are today. I am a doctor because Jawaharlal Nehru opened lots of medical colleges. Someone is a lawyer because of education. What she stressed on education was that. But alone education will not help us. It has to be at individual level. That is our job to empower, psychologically to make people feel that women feel that they are equal. Number 2, organization level. We are working with so many NGOs. Every NGO, ours is also an NGO. At NGO level, we have to organize like how we are doing the sanitary napkin distribution and all this. Make women talk, listen to them. Make them talk, understand their problem. And third is at government level. And what Congress did was that Congress governments did at government level. They enacted
hundreds of laws, brought about hundreds of amendments in different laws, whether it is the Marriage Act, or whether it is the Dowry Act, whether it is Domestic Violence Act, whether it is Prevention of Sexual Harassment at Workplace. All these acts were brought by Congress, and therefore today's Foundation Day, 41st, we should all feel empowered by the very fact that last 41 years Mahila Congress has been on ground in talking to women, empowering them, and till today, we still have that purpose to look forward. You all should know the rights which are enshrined in the Constitution. Article 14, Article 15, Article 16, Article 39, Article 42. Hatun paya tumi, what are the rights of women which are enshrined in the Constitution? And time mevazal Article 18 vacha manche. Article 18 will tell you that in Goan politics there is only one captain. That is the title given to me by the Constitution. But read Article 14, 15, 16, 39 and 42. The rights of women. If I may ask, without you all taking any offense, how many women here have got MBA qualification? In 89, if I am not mistaken, that was the first defection that happened. 89, when the PDF was formed. And we were staying in Santinius, and I was doing my engineering in Pharmacology. That is a costly karanang lagun begin idea. And we were roving on cycles in Penchin. So this was news. No, that time no social media was only confined to TV and radio and the word of mouth. So we came on cycle. किती तरी Congress officer गडबड झाला. So we cycle in सगळे friend आले आम्ही भुरगे. And I was shocked at that time. My mother and almost 200 women. For those who are not aware, in front of the Congress office, there was a barricade as a divider. That divider was not there. They were all lying down on the roads. Almost 200 women, probably Dr. Pramod Sarmokar may know. And they blocked the road because of this defection. The police came and the police said, "Hath laina ka, ami mahila, ami tunga trasan naltele." At that time, 89, they knew the power of a woman. And today I see that confidence and a chewing gum lady coming in front with that confidence. See, please recollect. You know, you go back, how many chief ministers, women chief ministers we have. I remember reading about Nandini Satpathy. Then one lady, I can't recollect her name, who became the chief minister of, I think so Sulekha or something of UP, where the misogynistic mindset used to be there. Even now it is there. We have had so many women chief ministers. Mrs. Sheila Dikshit, the longest serving women chief minister India has had. And I think so, probably somebody from y'all will be the challenge to Mr. Yuri Alima for 27. And if not 27, maybe the next election y'all can challenge him for the CM seat. But yeah, please take it seriously. You know, y'all have so much of energy, potential and ideas. आज खूप खूप गरजेचे जे 73rd अमेंडमेंटाचे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1992 जो एक डिसेंट्रलायझेशनाचो जावपाक जाय, पावर जावपाक जाय म्हणून तुमकां अधिकार दिले विदिन द पंचायत 33% रिजर्वेशन जाले आणि हे सगळे जरी तर चोयल्यार द थॉट प्रोसेस वाज ऑल इंडिया महिला काँग्रेस अक्रॉस ऑल दिस इट वाज द विजन of the Congress party at that particular time. म्हाका दिसता एक the voice of the woman is a fearless voice. आणि तुमचे कमिटमेंट, तुमचे पॅशन, खास करून गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसाचे कॉन्ट्रिब्युशन is immense to the victory in 27. आणि कित्याक a woman never gives up till the goal is achieved. The Goa Mahila Congress Magadisa should use all these gifts of a woman. There's no doubt that the party president, all of us, together lakshya aspak jai to make sure that women are protected. This Women Reservation Act ade ani ami jori tor
reservation act हाडून representation बायलांक दिला जाल्यार we are also hypocrites. So I feel that we should start this. It is also the responsibility of Pratiksha Kalp to take the projects, the programs to the grassroots. It is up to you all of you. And I wish you all the best for your future. आणि रावता कित्याक सदांच जे असाइनमेंट म्हाका दिसता we have to be seen more on the ground. The assignments given by the party president or the All India Mahila Congress, all of us have to ignite. Let us keep our differences aside and make sure that we together will protect our mother Goa on the way it is being raped, on the way it is being murdered day in day out. This is something म्हाका दिसता हे जरी तर आम जरी तर मुखार केलना जाल्यार आमची मुखार generation जाय तुमची नातवां जे कोण आहे all of us we need to make sure that Goa जे एक liberal thought process आशिल्ले सगळ्या मध्ये की गोवा एक liberal state ज्या पद्धतीन काँग्रेस पक्षान स्टेटहूड दिली कोंकणी भाषाचो जेन्ना एक रायट दिलो सगळे आमच्या मुखार जनरेशनाक सांगपाक त्याच पद्धतीन आज जी फुटींगपणां हो सरकार करता वी नीड टू हायलाइट इट वी नीड टू कम विथ अ कंप्लीट प्रोग्राम आणि आय एम शुअर दॅट इन फ्यू डेज वी हॅव टू डू अ इंडस्ट्रीज तुम्ही सगळे मुखार आसतली जर तर तुमच्या भितर जर विल आसा तुमच्या भितर जर ताकद आसा आणि जर डिटर्मिनेशन जर आसा जाल्यार अवश्य तुम्ही मुखार पावतली उलयता आसतना ज्यो आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी आसा आणि उल्लेख केलो की विडो डिस्क्रिमिनेशन म्हाका याद जाता पहिल्या काय दुसऱ्या अधिवेशनात जेन्ना ते नवेच आमदार जेन्ना जाल्ले तेन्ना तांणी प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन घातिल्लें ऑन विडो डिस्क्रिमिनेशन ऑलमोस्ट महिला काँग्रेसीन मेमोरंडम दिल्लो आणि सगळीं ते सरकाराच्या फाटल्यान लागले आणि जेन्ना ते विरोधी पक्ष फुडारी जेन्ना तांकां ते पद मेळ्ळें तेन्ना तांणी प्रत्येक सेशनाक सरकाराक प्रेशर घालून आफ्टर 2.5 years he made sure that the private member resolution of widow discrimination was passed. So I think we are very thankful to the leader of opposition जो सदांच vocal आसा आमी विधानसभेन पळयले की महिलाच्या बाबतीत जितले प्रश्न आसतले की आज महिलाचेर कसो अत्याचार ह्या गोंय राज्यात चल्ला ते प्रत्येक सेशनाक आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आणि तसेच आमचे दोन आमदार सगळीत टाइम टू टाइम ते विषय काढीत असतात. ऑफकोर्स आमचे दक्षिण गोयचे खासदार म्हाका दिसता तांच्या बद्दल पुराय गोंयभर भले ते खासदार दक्षिण गोयचे आसत पूण म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकार फ्रॉम पेडणे टू काणकोण तांकां दिसता की तो आपलो खासदार कित्याक ते दक्षिण गोंयचे न्ही पूण पुराय गोंयचे प्रश्न ते पार्लमेंटान प्रत्येक सेशनाक मांडतात. आमच्यो ज्यो दोन महिलाच्यो दोन्ही जिल्ह्याच्यो ज्यो अध्यक्ष आसात म्हाका दिसता म्हणजे तांचे काम करपाचे हांवें लास्ट गेले 3 महिने I have seen the way dedication, the way they want to do something good for the organization. I think they are doing a commendable job. एक तांचे आवडले म्हणटा ते they came, they sat with me and they said की आमकां आतां पुराय 40 मतदारसंघाचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग करपाक जाय. So they came with their entire team. They said and I told them that आमच्या हातल्यो अध्यक्षा ज्यो आशिल्ल्यो तांणी कंप्लीट फायल ऑफ एंटायर गोवा with the entire right from block to district to state दिल्ली आसा. You take them so that तांच्याकडे उलयात संवाद वाडयात जाल्यारूच आमचे ते ऑर्गनायझेशन वाडटले. आणि one good thing what I liked about both the district president is they said की एका मतदारसंघात समजा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट असता पीसीसीचो सो तो जर तर एका म्हणजे समाजाचो आसत किंवा एका कम्युनिटीचो आसत जाल्यार हाऊ शुड वी गो अबाउट हाऊ शुड वी गिव द रिप्रेझेंटेशन विथ द डेमोग्राफी. आय थिंक दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह दे हॅव स्टार्टेड अँड आय विश देम ऑल द सक्सेस इन व्हॉट दे आर ट्रायंग टू डू. म्हाका दिसता ह्या
2027चे निवडणूक दिस इज गोइंग टू बी अ डिसायडर निवडणूक या गोयच्या जनतेक लागून. आणि आम्ही जर बारीक पळयत जाल्यार आज महिला म्हणतात त्यो 50% वोटर्स आसात. एक परसेप्शन या भारतीय जनता पार्टीन क्रिएट केल्लें आसा की महिला ह्यो बीजेपी कडेन आसा, महिला म्हणटा त्यो काँग्रेसी कडेन ना. म्हाका दिसता जो बीजेपीचो नारो आशिल्लो आज बीजेपीक महिलांक दिला कितें? म्हाका तुमी सांगा, आज बीजेपीच्या पार्टीन महिलांक दिला कितें? फक्त नारे, फक्त घोषणाबाजी, अक्षरशः इनफिल्ड कांयच जायना. बाब युरिया रेमॉन सांगले की मुख्यमंत्री 4 तत्वां घेऊन भोंवता, अंत्योदय तत्वा मेरेन म्हणटा. पूण आज ज्यो महिला आसात तांकां सोशल वेलफेअर स्किमी अंडर तुमच्या पैसे टायमार पावतात. फाटल्या दिसांनी लाडली लक्ष्मीचे म्हाका दिसता आमच्याच आमदारान कार्लोस फेरेरान एक पोस्ट घातिल्लो की 15 वर्सांनी ताणें त्यो स्किमी पास करून हाडल्या. ही आज परिस्थिती आसा. सो ही फक्त घोषणा, अंत्योदय तत्वा मेरेन पावपाच्यो फक्त घोषणा, फक्त एम्प्टी स्लोगन्स. देशाच्या प्रधानमंत्री नारो दिल्लो बेटी बचाओ बेटी पढाओ, बट आय थिंक इट हॅज बिकम बेटी बचाओ फ्रॉम बीजेपीज फेलियर आणि बेटी पढाओ बाय लिव्हिंग द स्टेट. आज बेरोजगारी इतली वाडिल्ली आसा की आज गोंयांत गोवा इज द नंबर 1 स्टेट इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आज शिकिल्ल्या लोकांक आज नोकऱ्यो ना. सो आय थिंक हे जे नारे बीजेपीचे जे खोकले नारे जे आशिल्ले ते म्हाका दिसता येता त्या काळान हे प्रत्येक लोकां मेरेन आमी पावोवपाचे, लोकांक याद करून दिवपाची गरज आसा. गोवा हॅज ऑलवेज स्टूड फॉर मॉडर्न व्हॅल्यूज, रिस्पेक्ट एंड इक्वॅलिटी. But under BJP, Goa is being betrayed. Our land, our future, our women's safety are compromised. आज आम्ही पळयतात की प्रत्येक आज गोंयचे जागे जमनी हे सरकार आज विकपाक उठला. Let me say this very clearly. Goa's conscience is not for sale. It cannot be bought, silenced or stolen. And as the president of Goa Pradesh Congress Committee, I will ensure that every Goan woman walks with dignity, every Goan daughter studies without fear, and every Goan mother feels secure in her own land. Mahila Congress is not just a wing of our party. It is our strength, our backbone, and our front line. From villages to cities, Mahila Congress Karyakartas are the torchbearers of justice, the protector of democracy, and the builders of a stronger Congress.